Hi everyone, welcome to our second week of Module 7. My name is Arlette Macedo and this is session number 2. I hope everybody is okay. In this session, guys, we are going to see how to do integrative activity number 3 and integrative activity number 4. I'm going to explain the way we are going to work in the Learning Forum this week. And if we have still some time, we are going to do some exercises to practice past simple and used to. So this is what we are going to do today. If you have any questions or comments, please let me know in the chat. I'm going to devote some time at the end of the session for questions and comments. If you have any comment or any question, please let me know. So now let's start. These are the aspects that I'm going to cover during the session. The first thing that we are going to look at is the Learning Forum. The second is how to answer integrating activity number 3, then number 4, integrating activity 4, and finally some general information for you guys. So let's get the ball rolling. And now let's start with the Learning Forum. What is the Learning Forum for this week? Well, let's see what you have to do in this forum, guys. In this forum, you have to give and ask for information about activities or situations that happened in the past. So for this, you have to use past simple. What did you do before studying Prepa Online CEF? For achieving the goal in this module, I can suggest the following things. In my opinion, you have to participate at least 3 times in the Learning Forum. It's up to you. Remember that the Learning Forum doesn't carry any point in your evaluation, in your continuous evaluation, but it's very important to participate in the Learning Forum because this is the only way that you have to express your ideas in English. So I would appreciate your participation in the Learning Forum. In the first participation, that is between Monday, Tuesday, or even on Wednesday, you have to ask 3 questions to at least 3 of your partners. The questions must be in past simple. In your second participation, you have to answer the questions that a partner asks you. Obviously, you also need to use past simple. And in your third participation, you have to give a brief conclusion. What did you learn in this forum? Or you can make any comment you want. The comments that you can post in this Learning Forum can be about grammar aspects, can be about your opinion, about a topic or something that called your attention in this forum, some information that you want to share. So whatever you want. Remember that this forum is for you to express your ideas in English. You can also share information
I mean, if you found something very interesting in the internet and you want to share it with your classmates, you are very welcome to do so. Remember that in this forum, you can also use used to. Used to, this one is a structure that we use to talk about past habits. So obviously we use used to in the past. I'm going to give you some examples of how to use used to. These are some examples of questions that you can ask in past. Remember how to make a question in past. We have a question word, like in this case, what, where, and after the question word, we have the auxiliary. What is the auxiliary that we use for the past simple? We use did. After the auxiliary, we have the subject, and then we have the verb. The verb is in its infinitive form, as you can see. What did you do before studying Prepa Online CEP? Where did you live before getting married? What did you used to watch on TV when you were a child? All of these questions are WH questions and are in past simple. So if the question is in past simple, you also need to answer the question in past simple. Like in this case, what did you do before studying Prepa Online CEP? I work in a restaurant. Where did you live before getting married? I live with my parents. What did you used to watch on TV when you were a child? I used to watch cartoons. Look at this. All the questions are in past simple. Okay, here I have a question from Anna, and she asked, it says, what do we have to write as a conclusion? Okay, as I am telling you, as a conclusion, you can write whatever you want. You can tell your opinion about the grammar. You can ask me a question if you want. You can share information about past simple. Sometimes you know lots of material that is on the net, and you can share it with your classmates. So it's up to you. Actually, whatever you want, you can put in the part of conclusion, in your third participation, okay? The condition, there is one simple condition. As long as you express your ideas correctly and you keep the netiquette, it's okay to write anything you want in the part of conclusion. So here we have the WH question, but also you can use yes, no questions. The yes, no questions, remember that we start with the auxiliary, in this case for the past, did. Did you use the internet before studying Prepa Online CEP? Did you use the internet? Did you used to play video games when you were a teenager? Look the difference. Look at the difference between the first and the second question. Did you use the internet before studying Prepa Online CEP? ¿Solías utilizar el internet antes de entrar a la prepa en línea CEP? La respuesta, yes, I did. I checked my email. Sí, revisaba mi correo. Did you used to play video games when you were a teenager? Yes, I did. I used to play Nintendo. In the second question, I use used to. Solías. ¿Cómo lo traduzco? Como solía. ¿Solías jugar videojuegos cuando eras adolescente? Sí, solía jugar Nintendo. I used to play Nintendo. When do we use used to? ¿Cuándo usamos used to? For past habits. For past habits. Things that you did in the past as a routine, okay? Like watching TV, playing video games, going to school, going to primary school, etc.
Las preguntas de arriba solo son ejemplos. Ustedes pueden hacer otras, ¿ok? Remember, these questions are only examples. You can do your own questions. You can also make questions with the verb be. Do you remember the verb be? El verbo ser o estar. This verb has only two meanings, ser o estar, and in past, estuvo o fueron, okay? O estuvieron o fueron. Where were you before moving to Mexico City? ¿Dónde estabas antes de mudarte a la Ciudad de México? I was in Querétaro. Were you happy when you were a child? ¿Eras feliz cuando eras niño? Yes, I was very happy. Was your father a famous soccer player? ¿Tu papá era un jugador de soccer famoso? Yes, he was. He played for Pumas team. For example, look at this. Remember, you can also make questions with verb be. You can do WH questions like, where were you before moving to Mexico City? Or yes, no question with the verb be. Remember that the verb be also functions as an auxiliary. So these are some examples of questions that you can do with verb be. And these are the questions that you can ask in the learning forum. Of course, you can ask different questions to your partners, but remember, the most important thing is to use past simple in the forum, in the learning forum. Now, let's see what the integrating activity number 3 is about. A happy day. This activity is called a happy day. What you have to do here? You have to write a text about the happiest or one of the happiest day of your life. So for writing the text, I give you some questions that can guide your writing. The first question is, what was the happiest day of your life? What was the happiest day of your life? You have to think about this question carefully. ¿Cuál fue el día más importante o el más feliz de tu vida en este caso? You can say the happiest day of my life was when, and you have to explain briefly when was the happiest day of your life. Then you have to tell us what happened. You have to explain briefly what happened. In this part, you can use past simple and you can contrast past simple with past continuous. Remember, last week we saw how to contrast past simple and past continuous. I'm going to give you an example. After that, we have another question. How did you feel? ¿Cómo te sentiste? You can use adjectives to describe how you felt at that moment of your life. And finally, we have, why was the happiest day of your life? ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? It was the happiest day of my life because you have to give me some reasons of why it was the happiest day of your life. So I have here an example for you guys. It says, what was the happiest day of your life? The happiest day of my life was when I passed the admission exam for the university. El día más feliz de mi vida fue cuando pasé el examen de admisión para la universidad. Okay? So as you can see, in 2 single lines, I can explain what was the happiest day of my life. And then what happened? ¿Qué pasó? Although I did well in the examination, I was not so hopeful of getting a place at university. I was very much anxious because the question of my career was involved in it. A day earlier, when the result was expected to be published in the local newspapers, I spent a restless night. I, along with my friends, got up early in the morning and went to the newspaper stand on the way. Look at this. I am explaining what happened. Aunque me fue bien en el examen, no estaba muy convencido de obtener un lugar en la universidad. Estaba muy ansiosa porque
el tema de mi carrera estaba en juego. Un día antes, cuando el resultado se esperaba ser publicado en los periódicos locales, bueno, porque antes los resultados se publicaban en el periódico, pasé mala noche y junto con mis amigos me levanté temprano en la mañana y fui al puesto de periódicos, ¿ok? So this is what happened. I explain it. Look, I use past simple. All the verbs that I use in past simple are in green. I did, I was not so hopeful, I was very much anxious, I spent a restless night, I got up early. All the verbs are in past simple. And I also use connectors or linking words like although. What is the meaning of although? Aunque, okay? These are connectors or linking words. How did you feel? ¿Cómo te sentiste? Well, I felt very happy. I was shouting aloud when I saw my number printed on the newspaper. My voice was piercing my heart, and hurriedly I bought the paper and started spotting out my roll number. Me sentí muy contenta, estaba gritando de emoción cuando vi el número publicado en el periódico. Mi corazón, mi voz casi perforaba mi corazón de la emoción y me apresuré a comprar el periódico y empecé a buscar mi número. Okay, in this part, you can also use adjectives like happy. And look, I was shouting, I was piercing, my voice was piercing my heart. This is past continuous. Remember that we use past continuous to describe actions that were in progress, ¿ok? Estaba gritando, mi voz estaba perforando mi corazón de la emoción, ¿ok? Y utilizo el pasado simple para contrastar. I was shouting aloud when I saw my number. Estaba gritando cuando vi mi número. Look at this. I was shouting aloud when I saw my number. And I also use past simple. Look at this. I use past simple as well. I saw my number. I hurriedly bought the paper and I started spotting out my roll number. Why was the happiest day of your life? It was the happiest day of my life because I got a place at my local university and my parents were very proud of me. Fue el día más feliz de mi vida porque obtuve un lugar en la universidad y mis papás estaban orgullosos de mí. So in this case, you have to give some reasons why it was the happiest day of your life. Okay, remember that to organize the ideas in your paragraph, you can use linking words. ¿Cuáles son los conectores? Bueno, tenemos diferentes conectores. We have different linking words for different purposes. Para diferentes propósitos. Hay algunos conectores que nos sirven para agregar información, otros nos sirven para contrastar, otros nos sirven para dar un resultado o una conclusión, otros para dar una razón. Por ejemplo, because nos ayuda a dar una razón. So nos ayuda a dar una conclusión. Although nos ayuda a contrastar ideas, igual que el when. El when también funciona como una palabra conectora. En esta liga que yo les pongo aquí, ustedes van a encontrar diferentes conectores. Si nos da tiempo hoy en la sesión, vamos a repasar algunos conectores. Si no, les voy a dar una liga para que ustedes puedan hacer un ejercicio. Pero esta se las recomiendo mucho porque van a encontrar la función y ejemplos de cómo utilizar los conectores, las palabras conectoras. Ahora, what you have to do in the second part of the integrating activity number 3.
Well, in the second part of this activity, you have to tell us why is it important to know about past events. ¿Por qué es importante conocer los eventos del pasado? Okay, to answer this question, I suggest using the following linking words, like first, then, after that. Estos también, estos que están en negritas, también son conectores y esos nos sirven para enlistar ideas. Vamos a ver un ejemplo. It is important to know about past events for many important reasons. First, because I learned about the history of my family, and that allows me to understand what my origins are and where I come from. Second, it is essential to get a sense of identity to understand how we behave in society. Third, it is important to know about past in terms of medical questions, which affect my children so I can take care better about my health. Last but not least, or finally, without knowing anything of my history, I cannot make important decisions. Bueno, yo utilicé estos conectores para enlistar mis ideas, bueno, más bien las razones del por qué es importante saber o conocer los eventos del pasado. Entonces yo puse, es importante saber o conocer los eventos del pasado por varias razones. Primero, porque aprendo de la historia de mi familia y eso me permite entender mis orígenes y saber de dónde vengo. Segundo, es esencial obtener un sentido de identidad para entender cómo me comporto en sociedad. Tercero, es importante porque conozco mi pasado en términos médicos y puedo saber qué le puede afectar a mis hijos. Por lo tanto, puedo cuidar mejor mi salud. Y finalmente, sin conocer nada de mi historia, yo no puedo tomar decisiones importantes. Entonces, esto es para mí las razones del por qué es importante conocer los eventos en pasado. Yo les recomiendo utilizar los conectores para enlistar ideas. Ahora, vamos con nuestra segunda actividad integradora, Making My Family Timeline. What is this activity about? Well, in this activity, you have to ask 10 questions in past, simple, in English. And you have to translate the questions into Spanish. You have to ask these questions to a member of your family. You can ask yes, no questions or WH questions. Example, did you live in Mexico City when you were a child? Let's suppose that I am asking these questions to my grandfather or my mother. Did you live in Mexico when you were a child? Were your grandparents from Mexico City? Where did you meet your wife? When did you get married? ¿Vivías en la Ciudad de México cuando eras niño o niña? ¿Tus abuelos eran de la Ciudad de México? ¿Dónde conociste a tu esposa? ¿Cuándo te casaste? Okay, these are some questions that you are going to ask a member of your family to know about his or her life. With the answers, remember that you have to also give the answers. 10 questions with 10 answers. Son 10 preguntas con 10 respuestas. Las preguntas van a ser traducidas al inglés. Las mismas que ustedes hagan en inglés van a estar traducidas al español. Las respuestas que a ustedes más bien les den para esas preguntas también van a ser las mismas, van a ser traducidas al español, ¿ok? Tienen que contestarlas en inglés y traducirlas al español. Tienen que hacer las preguntas en inglés y traducirlas al español. Okay, with the answers of those questions, you are going to make a timeline. Van a tener que hacer una línea del tiempo. Vean, estas líneas que yo les presento aquí son de alumnos de otras generaciones.
lo cual, bueno, me han parecido muy bien sus líneas del tiempo y yo se las presento a ustedes como ejemplos de lo que sí podría ser una línea del tiempo bien. Like in this case, in 1996, my parents met at school. In 1997, my parents become boyfriend and girlfriend. In 1999, my parents got married. In 1999, I was born on August the 28th. In 2001, my sister was born. And in 2013, we moved to Toluca City. Look at this. This is a good family timeline. I have another example. This is another, and it's okay. Unlike the first one, in this timeline, we have some illustrations. So this timeline, I think, is better than the first one because we have some illustrations. In 1996, my grandparents moved to Morelia. In 1965, my mom is born. In 1971, my mom starts her studies. In 1979, my mother worked in a company to pay for her studies. In 1988, my mom graduated from nursing. In 1990, my mom starts working as a nurse. In 1991, my mom knows her husband, or in this case, meets her husband because it's the first time. In 1992, my mother's first daughter was born. In 1993, my mother was married for 27 years. In 2005, I stopped my mom from working. Okay, so this is another example of a timeline. This is another, and I think it was a good one. Look at this. This timeline also has illustrations. It has dates and short sentences. So this timeline has everything. In 1958, Luz Molina Gutierrez was born on September 30th in Cruz Grande, Guerrero. At the age of 6, he entered Florencio Villarreal Elementary School in 1966. From a very young age, she dedicated herself to helping her parents in agriculture and livestock. In 1968, at the age of 13, he had to help his mother at home because he was sick. In 1976, at 18, due to lack of money, he stopped studying to fully help his parents. In 2021, today, thanks to her experience, she's a great farmer and a rancher. Look at this. So it has everything. The sentences are correct. And the sentences are correct because she uses a subject, verb, and object. She illustrates the timeline, so it's fine. This is the last timeline that I can show you. Look at this. We have the dates, we have illustrations, and we also have sentences. So as you can see, there are different ways to make a timeline. You can use your own. Remember, guys, that in this activity, you have to record what you said in your timeline. Todo lo que digas en tu línea del tiempo es lo único que vas a grabar. Solamente es lo que va a venir en tu grabación, ¿ok? La grabación solamente debe incluir lo que digas en la línea del tiempo. No vas a grabar las preguntas y respuestas, no. No vas a grabar la última parte de la actividad, que consiste en realizar un párrafo en donde explicas su experiencia al haber platicado o entrevistado a un miembro de tu familia. Por ejemplo, I'm so very grateful to have my grandfather as my hero. My grandfather taught me how to live a full life, to be happy and grateful. My grandfather taught me to work hard and not complain. Yo soy muy agradecido de tener a mi abuelo en mi vida. Mi abuelo me enseñó cómo vivir una vida plena
ser feliz y agradecido. Mi abuelo me enseñó a trabajar duro y no quejarme. Bueno, esto realmente es una conclusión que yo saco de haber entrevistado a mi abuelo. Ustedes también van a hacer un pequeño párrafo en donde muestren o me digan su experiencia de haber entrevistado a algún miembro de su familia. Obviamente, esto que ustedes pongan en el párrafo no lo van a incluir en su grabación de audio. Recuerden que lo único que van a incluir es lo que digan en su línea del tiempo. Ok, bueno, vamos a ver aquí. Les doy una breve explicación de para qué utilizamos el verbo ser o estar. We use the verb be for. Vean que el verbo ser o estar tiene varias funciones. Bueno, aquí tienen una pregunta de cómo se puede realizar la línea del tiempo. Bueno, en las instrucciones de la actividad les dan una liga donde les dicen cómo pueden realizar una línea del tiempo. De hecho, realizar la línea del tiempo, ustedes la pueden realizar en una hoja en Word. Pueden irla haciendo con herramientas. O bien, ya hay algunas líneas del tiempo que ustedes ya están hechas, ustedes solamente tienen que cambiar la información. Las pueden encontrar en internet. Yo les voy a enviar una liga en donde ustedes podrían ver más información de cómo o qué herramientas ustedes pueden utilizar para realizar una línea del tiempo. Lo más común es que la hagan en Word. Yo les recomiendo que la hagan en Word y cuando ya tengan la línea del tiempo con las fechas y sus oraciones, hacen una impresión de pantalla, la cortan y la pegan a la hoja de la actividad. Esa es una manera como las que yo les presento aquí, chicos. Bueno, aquí en la presentación que les estoy mostrando, estas líneas del tiempo son sus compañeros las hicieron con formatos ya prehechos, solamente le fueron cambiando algunas cosas, por ejemplo, las fechas. Y bueno, yo lo que hice fue hacer una captura de pantalla y guardarla como imagen y pegarla. Vean, ustedes las pueden hacer con las herramientas que nos ofrece Word, como las flechas, los círculos, las figuras, ustedes la pueden ir haciendo así. O bien, vean, aquí hay otra línea del tiempo, es muy sencilla también. Y pueden ir agregando cuadros de texto, como en este caso. Bueno, ya depende de su imaginación. Para que la línea esté completa, debe de tener fechas, debe de tener imágenes y debe de tener, por lo menos para cada fecha, debe de haber una oración, ¿ok? Para que esté completa su línea del tiempo. En la actividad 3, bueno, sí hay una parte en donde tienen que hacer una línea del tiempo. Ahorita les muestro las instrucciones para que ustedes la puedan ver. En un minuto. Porque la actividad integradora 4 más bien, es la 4, no la 3. Es la 4 en donde tienen que hacer la línea del tiempo. La actividad integradora 3
es la del texto en donde ustedes tienen que narrar el día más feliz de su vida. En la actividad integradora 4, ustedes tienen que, la actividad integradora 4, ustedes tienen que hacer una entrevista a alguien de, de su familia sobre el pasado, sobre su vida pasado, y después tienen que hacer una línea del tiempo con las respuestas que les dio esa persona. ¿Ok? Sí, a lo mejor yo me confundí y les dije que esta era la actividad integradora 3. No, esta es la actividad integradora 4 y la del texto de el día más feliz de mi vida es la actividad integradora 3. Bueno. Ok, recuerden, lo único que tienen que grabar en la actividad integradora 4 es lo que pongan en la línea del tiempo. En la actividad integradora 3, lo que deben de grabar es lo que ustedes pongan en el texto del día más feliz de su vida y también tienen que grabar, bueno, creo que en la actividad integradora 3 sí tienen que grabar todo, el día más feliz de su vida y por qué es importante conocer los eventos en pasado. Sin embargo, en la actividad integradora 4 solamente van a grabar lo que pongan en la línea del tiempo. Esto es importante porque a veces los alumnos me ponen en la grabación las preguntas y respuestas. Y no, eso no va. Bueno, finalmente, aquí les comento las funciones más importantes del verbo ser o estar. Nosotros sabemos que el verbo ser o estar lo podemos conjugar como I am, you are, he is, ¿no? Lo que sabemos de la secundaria, pero bueno, a veces no sabemos cómo utilizar el verbo ser o estar y aquí les presento las funciones. ¿Para qué utilizamos el verbo ser o estar? Bueno, para hablar de origen. ¿De dónde soy? I am from Mexico. He was from the USA. Puede ser en presente, en pasado, etc. Para hablar de mi estado de ánimo o sí, en un momento determinado o cómo me siento. I am tired. I was tired yesterday. Para hablar de mi ocupación, I'm a teacher. My grandma was a teacher. También lo ocupo para hablar de mi nacionalidad. I am Mexican. My grandfather wasn't Mexican. Para hablar del clima, también utilizo el verbo ser o estar para hablar del clima. It is cold and humid. Yesterday it was very cold. Para hablar de mi estado civil, I am married or I was married en pasado. Para hablar de mi edad, I am 21 years old. My mom was 25 when she got married. Para dar una opinión, he is very lucky. Él es muy afortunado. Para decir dónde estoy, I am in my bedroom. Estoy en mi recámara. ¿Puedo utilizar preguntas con verbo ser o estar? ¿Puedo hacer preguntas? Sí, ya las vimos. Where was my grandma from? Were you happy when you were a child? What nationality was your father? Did you work in a company when you were young? Bueno, estas son algunas funciones. Y bueno, ahorita estoy retroalimentando las actividades que me enviaron entre el viernes, sábado y domingo. Ustedes van a tener su retroalimentación a más tardar mañana, que es la fecha límite para mí, para enviarles su retroalimentación. Si alguien nos subió alguna actividad, con gusto me pueden escribir para solicitar extensión de tiempo. Y cualquier duda, estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias por su asistencia a esta sesión y les reitero mi WhatsApp y mis formas de contacto. En un momento les subo la liga grabada y la presentación de la